So dear students, welcome to the online classes of chemistry. So in our last classes, you have completed the properties of electromagnetic radiation, that is wavelength, frequency, velocity, wave number, amplitude and electromagnetic radiation. So at the last we studied about electromagnetic radiation. So that is nothing but the arrangement of all the electromagnetic radiation in the increasing order of their wavelength or in the decreasing order of their frequencies called electromagnetic spectrum or electromagnetic spectrum. So here in this electromagnetic spectrum and on these 5 properties we have some problems. So the number one problem is, that is number one, listen here. So the Vividha Bharati means radio station. So Vividha Bharati station, like that is All India Radio. So it is the Vividha Bharati station of All India Radio, Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. That is nothing but KHZ kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation, emitted by transmitter, which part of electromagnetic spectrum, does belongs to. Look here students. So the problem is big, but answer is very short, method is very short. Problem bala ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲು, ಈಗ ಟಿ ವಿ ಅದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೇಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿನಾಕ ಗೀತ್ಮಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ ರೇಡಿಯೋ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ದೆಹಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 1368 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್. ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಬಂತಂತೇಳಿ, ಆ ವಾರ್ತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ, 1368 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಅದ ಆ ವಾರ್ತೆದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಂಗಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಇದ್ರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, frequency is equal to nu, velocity is equal to c and wave number is equal to nu bar. ಇವು ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ರಿಲೇಷನ್ನು ಗೊತ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇವು ರಿಲೇಷನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಹಂಗಾರೆ ಅದ್ರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಕಿಲೋ ಹರ್ಜ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇನು, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ.
ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಡುವೇನದಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಇದ್ದು, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ದಂಡಿಗೆ. ಹಂಗಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿದ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್, ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆದಮೇಲೆ FM ಬರ್ತದೆ, AM ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೀಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10⁻⁻16 ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 10⁻⁻14 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಆತಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻². ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁴, 10⁻⁶, like this, that is 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶. ಸೊ 10⁻⁶, like this, that is ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ರೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ದಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಯು ವಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೋಡಿ, we know that ರಿಲೇಷನ್ ಏನದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C/ν. ಅದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು ನಾವು C ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ν ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C/, ದಟ್ ಈಸ್ C/ν. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C/ν ಐತೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದು, ನಮ್ಗೆ ಸಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁸ meters per second. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟದ 1368 kHz ಅದ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹರ್ಜ್. ಯಾಕಂದರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಜ್, ನಾಟ್ ಇನ್ kHz. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ, 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 Hz. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10⁻³ Hz. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 10⁻³ 1000 ಅಂದರೆ 10⁻³. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁸ meters per second divided by 10, that is 1368 kHz ಅದ. ಮ್ಯಾಲೆ ಮೀಟರ್ಸ್ನಾಗ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ kHz ಅದ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 Hz. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ 10⁻³ Hz ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 kHz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000. ಸೊ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁸ meters per second divided by, so 1368 × 10⁻³ Hz. Hz is nothing but per second. Hz is nothing but per second. ನಾವೇನದಲ್ಲ, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹರ್ಜ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹರ್ಜ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಹರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹರ್ಜ್ Hz ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? 3 × 10⁸ meters per second, 1368 × 10⁻³ Hz, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗದ, ಹರ್ಜ್ ಬದ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 219 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 219.3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎದ್ರಾಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಮೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ 219 ಬಂತಂದರೆ 219 ಬಂತಂದರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ 10⁻16 10⁻14 ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁻2 ಅದ, 10⁻0 ಅದ, 10⁻2 10⁻4 10⁻4 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ವೇಸ್ದಾಗ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? 219 ಮೀಟರ್ 219 ಅದ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು 219 ಅಂದರೆ 10⁻2. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. It is the characteristics of a radio wave wavelength. ಇದು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾನಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್? ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡು, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಸೊ ಇವೇನದಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏತು ನಾ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I think it is clear. Here it is clear. I have written all those things. Then second one. The wavelength range of the wavelength range of the visible spectrum extends from violet, it is 400 nanometer, means 400 nanometer means it is wavelength 400 nanometer, to red 750 nanometer. Express these wavelength in frequencies. Look here students, the wavelength range of the visible spectrum means which, that is Webb wire, violet, indigo, like this, that is blue, so Webb wire. So the wavelength range of the visible spectrum extends from violet, that is 400 nanometer, to 750 nanometer. Express these wavelength in frequencies. These wavelengths should be expressed in terms of frequencies. Very simple problem. Here we know that
the frequency of first one, that is number 1, frequency of violet light or violet rays, violet light or violet rays. You may write light or rays. So here it is lambda is equal to 400 nanometer. It is given in nanometer. So this nanometer should be converted into meters. It should be converted into meter. We know that 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. So it is 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter is equal to 400 into 10 raised to minus 9 meter. It is the wavelength. Then write frequency formula. Nu is equal to C upon lambda. So here we know that C is equal to 3 into 10 raised to 8 meters per second. C is always same for all electromagnetic radiation. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ electromagnetic radiations are having same velocity, same speed. Then C value 3 into 10 raised to 8 meters per second divided by, so lambda 400 into 10 raised to minus 9 meter. So meter cancels here. Then 3 into 10 raised to 8 and 10 raised to minus 9. Take 10 raised to minus 9 upside and it becomes that is positive. Then what is its value? So it is near about, I will write nu is equal to, so here it is 10 raised to 17 and then that is 3 divided by 400. 3 divided by 400, it gives near about value 7.50 into 10 raised to, it is 10 raised to 14. 10 raised to 14. Look here, it is in second per second, or you may write that is in hertz also, per second, or it may be also written as a hertz. Here it is 0.0075, 0.00, and then this 9 goes upside, no, then you will get that is a 17. And when 3 digits are removed, then you will get this answer. It is the answer for this. Then second one, second frequency, again the same. Frequency of red light. Red light. Look here. Again I will write here. Frequency of red light. Lambda is equal to 750 nanometer is equal to 750 into 10 raised to minus 9 meter, and C is equal to again 3 into 10 raised to 8 meters per second. Substitute these values. So lambda is equal to C by nu. So here nu is equal to C by lambda, and write it 3 into 10 raised to 8 meters per second divided by, so it is 750 into 10 raised to minus 9 meter. Look here. Then what happens here? 750 into 10 raised to minus 9 meter. Meter cancels. And then what is the answer here again? The second one. It is 4 into, look here, 17 again, 3 by 750. 3 by 750 means it goes through, that is 4 into 10 raised to 14 hertz or per second or hertz. Per second or hertz. The range of visible region, in the range of that is this, you may write that is the range of visible region. He asked that is the wavelength of range of the visible spectrum extends from violet to red. Violet to red it is 3 into 10 raised to 8 to 4 into 10 raised to 14. So it is the answer. The range of visible spectrum is, here I will write the range of visible spectrum is from, you may write that is visible spectrum is from
7.50 into 10 raised to 14 per second to 4 into 10 raised to 14 per second. It is the range. Or you may write that is in hertz. 7.50 into 10 raised to 14 hertz to 4 into 10 raised to 14 hertz. You may write that is in hertz also. You may write or hertz. It is the second problem. So here I think that is you got it. Now the next one is ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ವೈಲೆಟ್ದಿಂದ ರೆಡ್, ವಿಬ್ಗಾಯರ್ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ ಐತೆ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ರೇಂಜ್ 750ದಿಂದ 400 ತನಕ. ಇದನ್ನು ನೀವು 750 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 750 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ 400 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 752 ದಟ್ ಈಸ್ 400 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Then third one, calculate A wave number and B frequency of yellow radiation having wavelength 5800 angstrom unit. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಎದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ? ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಟಾಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ಯಾನ? ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಯಾನ, ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಯಾನ, ನ್ಯೂ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಹಂಗಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5800 ಇಂಟು 10⁻10 meter. It should be, remember 1 angstrom unit is equal to 10⁻10 meter. So it is 5800 into 10⁻10 meters. Meters ಒಳಗಾತಿ. ಇನ್ನು ಮುಗಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ. So we know that what is wave number? It is the number of wavelength per unit length or number of wavelength per centimeter, or it is the reciprocal of wavelength. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? Wave number is the reciprocal of wavelength. Reciprocal of wavelength means we know that nu bar is equal to 1 upon lambda. Look here students, nu bar wave number is the reciprocal of wavelength. Very thin. Nu bar is equal to 1 upon 5800 into 10⁻10 meter. ಮುಗಿತು ಲೆಕ್ಕ.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁻10 ಮೀಟರ್ ಅದ 1/5800 ಅದ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.724. ಇಟ್ ಈಸ್ 1.724 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 10⁻6. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ nu is equal to, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ nu is equal to what is the frequency formula? So c upon lambda. So c is equal to, we know that 3 into 10⁸ meters per second divided by lambda wavelength. Wavelength is given here. So what is the wavelength here? So it is 5800 into 10⁻10 meter. It is the wavelength. And what happens here? 10⁻10, it is taken upside, it become plus, it is 10⁻18. 3 by 5800 is equal to, so it is 5.172 into 10⁻. So here if you that is place the decimal points, then you will get it is 14 per second. 14 per second. 5.172 into 10⁻14 per second. It is the answer here. So look here students, these convergent terms you must know. One, that is angstrom unit is equal to 10⁻10, that is meter. It is in, you may also write in centimeter also. And you have to convert again this, that is the 3 into 10⁸ meters per second, it also converted into same centimeter. Then next one. Next one. Fourth one, calculate frequency, wave number for the radiation of wavelength 530 nanometer. 530 nanometer. Look here, again he has given in nanometer and you have to calculate frequency and wave number. So first that is wave, that is frequency A. So here given value is lambda is equal to 530 nanometer is equal to, we know that 1 nanometer is equal to 10⁻9 meter. It is 530 into 10⁻9 meter. 530 into -9 meter. So now do the problem. Frequency is equal to frequency nu is equal to c by lambda 3 into 10⁸ meters per second. C is equal to 3 into 10⁸ meters per second divided by 530 into 10⁻9 meter. Meter cancels here. So what is the value here? Look here students, what is the value? Fourth problem. Calculate, that is 10⁻9, it goes up and it becomes positive, and then you will get here nu is equal to 5.66 into 10⁻, it is again same 5.66 into 10⁻14.
per second or hertz or hertz or hertz. Then second one, B, wave number is equal to nu bar is equal to 1 upon lambda. 1 upon lambda is equal to 530 into 10 raised to minus 9 meter is equal to. So it is direct. So it is 1.886 into 10 raised to. So it is again 1 upon 530. 1 upon 530 means it is 10 raised to 6 per meter. Don't forget to write units. It carries half marks. It carries a half marks. Units ಏನದಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿತು ಬರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ. ಇದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಲೆಕ್ಕ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಆದರೆ ಏನದಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ನಾ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. Then when calculate the frequency of radiation of wavelength 700 nanometer. Only you have to calculate frequency. You have to calculate only frequency. Number 2, yellow light is emitted. Yellow light is emitted from a lamp. From a lamp has wavelength. Has a wavelength of 580. Wavelength of 580 nanometer. 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. So here you have to calculate frequency and wave number. Third one, calculate the frequency and wave number of radiation with wavelength 480 nanometer. 480 nanometer. So students, so here these three are the homework, and do the homework and write in your notebook, and after that is evening. There evening I will post it the answers to all the group. So don't post in the groups. ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಿ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾ ಏನದಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.